Hello everyone, you're welcome to the news on ICTU-RTV. Coming up in this edition, young learners and their teachers are all upbeat that the third and shortest term of the current academic year will be a resounding success. We'll have echoes from some campuses in this newscast. Then, following the death of Pope Francis, messages have been pouring in from across the globe, while some people are taking interest in the possible succession and the conclave. We have a rich package for you in this edition. Stay with us. You are welcome back. Let's begin in the classrooms. Pupils and students in Yaoundé have joined their peers nationwide to resume schools after a 2-week break characterized by Easter celebration. The third and last term of the current academic year is punctuated by promotion and official examinations. Jeremy Romy files in this report for the newscast. At 7 a.m., the people, students and teachers of Messi International School in Yaoundé had already assembled on their campus, eager to reunite after the 2 weeks holiday that was marked with Easter celebration. By 7:30, the school bell signaled the commencement of the third term, prompting the learners to convene for the assembly, which included devotion, singing, prayers, and important announcements dished out. Subsequently, the pupils dispersed to their respective classrooms to initiate third-term lessons. According to the teachers, they are well aware of the term's objectives and are committed to guiding the pupils towards success. As it is the last term and the shortest term, we have very little now to teach, because first term and second term we have taught almost all the syllables. So the stuff that are left now, we are just going to quickly run over it and then start revision for exams. During this period, it's usually crucial for the revision period, where we concentrate mostly on those areas where the children are lacking. So I usually identify some of those children who are lacking this time, and I put them in a particular section of the class where I have to concentrate on them, making sure that the common entrance, which is coming up on the 13th, and then probably the first school leaving that is coming up in June, that they will be able to make it. Thus, the third and last term of the 2024-2025 academic journey has begun, poised to transport pupils and students who are ready to succeed in the promised land. Meanwhile, pupils and teachers at the Messi International School are poised to put in extra efforts to be well prepared for both the promotion and the official examinations coming up in less than 2 months. Jeremy Romy compiled their reactions in the following box. No, most people would think this journey started September, but for me, I would say it started from 1. So I would tell the children, you are made for this, you're prepared for this, stay focused, eliminate distraction, put God first, and above all, believe in your abilities. So I'll start by saying that Mercy School is a complex of excellence, and we have been doing it for past years, and this year will not be an exemption. So my teachers and myself, we are there for the students day in, day out, be it online or offline, because we are also linked with the ICTU-University, so we also offer online studies for the students when they are at home with their parents. So I would say the teachers are 24/7 available to see that the students make it out in flying colors. This term, most importantly, we focus more on past papers, past history questions, past mocks, because familiarity, they say, is also part of the success. For this moment that is critical for us, I think I must avoid any form of distraction, concentrate in class, and have more time to read than to be playing or any form of distraction. I see that I'm going to have 3 methods to strategize. First, you know very well that we cannot study without playing, but you need to set some standards on how you play. So I deleted all my games and
I'm ready now to learn. Secondly, you draw a timetable and you need to learn how to obey it. And thirdly, you need to pray all the time because without God you cannot do anything. En éducation, toujours, le troisième et dernier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 est bien en cours. Dernière ligne droite avant la fin définitive des cours de classe. C'est une période déterminante pour les apprenants. Michel Betaene nous propose un commentaire. Ce mardi 22 avril 2025 a marqué la reprise des classes pour le compte du troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Les élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin des classes après une interruption de 2 semaines pour les congés de Pâques. C'est avec beaucoup de joie et de résolutions renouvelées qu'ils ont entamé cette dernière étape de l'année scolaire en cours. Considéré comme le trimestre le plus court et décisif du fait des examens officiels, la difficulté du troisième trimestre réside dans l'enchaînement de jours fériés et la préparation des examens officiels. Ainsi, à cette période, il est conseillé pour les apprenants de redoubler d'efforts pour les évaluations comptant pour le passage à une classe supérieure pour les classes intermédiaires. Pour les classes d'examen, c'est l'occasion de travailler et de se concentrer davantage pour l'obtention de leur diplôme. L'heure n'est plus à la rigolade. Les examens officiels débutent dès ce 12 mai avec l'entrée en 6e pour s'achever le 31 juillet 2025. Parlons d'autre chose à présent. Le monde entier pleure la disparition du pape François. Le Saint-Père a rendu son dernier souffle le 21 avril dernier aux premières heures de la journée. La perte est alors grande, non seulement pour la communauté chrétienne, mais aussi pour toute la communauté mondiale qui regrette un homme de foi et de paix. Dans cet élan, les grands du monde n'ont pas manqué de s'exprimer au sujet de toute cette triste disparition. Hilary Zogo a fait le tour et compile pour nous quelques réactions. En réitérant la grande foi du souverain pontife disparu, le président Paul Biya joint sa voix à celle du peuple camerounais pour adresser des sincères condoléances à la curie romaine et à la famille du pape François. Comme lui, de nombreux présidents d'Afrique se sont exprimés. Si Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC salue l'engagement indéfectible du Saint-Père pour la paix, William Ruto du Kenya rend hommage à son grand engagement en faveur de l'inclusion et de la justice. Le chef d'État nigérian, quant à lui, pleure un champion infatigable des pauvres. Du côté de l'Europe, le retour au père du pape afflige profondément parce qu'il s'agit d'un grand homme qui nous a quittés. Voilà quelques extraits de la réaction de Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien. C'est un pape qui a prié pour la paix en Ukraine, indiquera Volodymyr Zelensky. Au Royaume-Uni, le roi Charles III se dit profondément attristé par la mort du pape François. Un grand homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles, a indiqué Emmanuel Macron. Donald Trump, en souhaitant au pape un repos paisible, implore le Tout-Puissant de le bénir. Le premier ministre canadien sortant s'incline devant la mémoire d'un homme d'une grande clarté morale et d'un grand courage spirituel. Le président Gabriel Boric du Chili loue les efforts d'un homme qui a tout fait pour rapprocher l'Église du peuple dans un monde où le spirituel semble être passé au second plan. L'Argentine, quant à elle, pleure un compatriote en décrétant 7 jours de deuil national. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est une perte pour l'humanité, regrette le président libanais Joseph Aoun. Un ami fidèle du peuple palestinien, une voix de paix, d'amour et de compassion, ont souligné le président de l'autorité palestinienne et le chef d'État égyptien. Les musulmans du monde expriment alors les condoléances les plus sincères aux fidèles chrétiens, telles qu'énoncées par le porte-parole de la diplomatie iranienne. En Asie, des pays tels que le Sri Lanka, le Bangladesh, les Philippines ou encore le Japon se disent extrêmement attristés par la disparition d'un homme d'humilité et de compassion au cœur ouvert à tous et qui laisse derrière lui une marque indélébile. Quelques organisations internationales également n'ont pas tari d'éloges à sa sainteté, le pape François, qui était, selon l'Organisation des Nations Unies, un message d'espoir, d'humilité et d'humanité. À l'Union européenne, de par sa présidente Ursula von der Leyen, d'estimer que le pape François a influencé des millions de personnes bien au-delà de l'Église catholique. Le souverain pontife s'en va à l'âge de 88.
Well, since the death of Pope Francis on April 21, the question of his successor is in view as the conclave of cardinals under the age of 20 is expected to take place in order for a candidate whom they deem competent to be chosen to lead the Roman Catholic Church worldwide. A certain number of candidates, amongst which Cardinal Pietro Parolin, Cardinal Jean-Marc Avelin, and Cardinal Peter Turkson, feature as top contenders on the list of those eligible, as we tell us Louisa Kinyoy. Barely few hours after the passing to glory of Pope Francis, the Catholic Church now faces the monumental task of electing his successor. As cardinals from around the globe converge on Vatican City, speculation intensifies regarding who will fill the shoes of the sovereign pontiff who champions social justice and a more inclusive church. The upcoming conclave, shrouded in secrecy and steeped in centuries-old tradition, will determine the direction of the church for generations. The College of Cardinals, composed of those under 80, will have to convene in the Sistine Chapel between 15 to 20 days after the Pope's demise, where they will engage in closed-door deliberations and secret ballots. Of the 252 living cardinals, 138 are under 80, thus eligible to vote in the conclave. The world will anxiously await the symbolic white smoke signaling the election of a new pope, otherwise the black one, in case no selection has been done. A good number of leading contenders has been circulating as speculations heighten as of who will be the next pope. Topping the chart of speculations are the Italian Cardinal Pietro Parolin, aged 70, who has been Vatican Secretary of State since 2013 and understands the Vatican bureaucracy more than any other cardinal. The French Cardinal Jean-Marc Avelin, aged 66, Archbishop of Marseille, is equally in the lens of some people as a potential candidate. The African continent is not also left out, as the Ghanaian Cardinal Peter Turkson, aged 76, former head of the Dicastery for Promoting Integral Human Development, equally stands out as a potential historic figure. His election would mark the first African pope in centuries, echoing the legacy of Pope Gelasius. It is worth noting that the late Pope Francis hails from Argentina in Latin America and was the first non-European to lead the church since 741. Even so, Francis was from a family with Italian roots. Following his death, seals were placed on the doors of Santa Marta Papal residence in Vatican in the evening of April 21, 2025, after which the announcement of his death was being done, followed the next day by laying in state of the Pope's body while awaiting burial on Saturday, April 26, 2025. Thus, let's wait and see who will take the helm of the Roman Catholic Church. Après le décès du patron de l'Église catholique romaine, il est question de faire le deuil et de chercher un nouveau berger. Comment se déroule le conclave à Rome? Élément de réponse avec Michel Betaïne. L'élection d'un nouveau pape se déroule à plusieurs étapes, et ce si l'ancien pape décède ou démissionne tout simplement. La procédure est la même à quelques exceptions près du constat officiel du décès, des rituels post-mortem, de l'annonce de vacances, de l'interruption du gouvernement ecclésiaste et rites funèbres et des souhaits du pape après sa mort. De ce fait, entre le 15e et le 20e jour suivant le décès ou la rénonciation du pontife, les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans se réunissent en conclave pour un vote. Le vote se déroule à la chapelle Sixtine dans le plus grand secret après avoir prêté serment. Durant le processus, si aucun cardinal en lice pour le titre de pape n'obtient pas le 2/3 des voix à l'issue de plusieurs séries de scrutins, un système de réflexion et de pause est mis en place. Les cardinaux électeurs se recueillent pour prier et demander à Dieu de leur guider. Au bout du 13e jour, le vote peut basculer vers une majorité absolue ou se limiter aux 2 noms arrivés en tête. C'est au terme de cet exercice que le pape est désigné. Puis l'annonce du nouveau pape est faite par l'apparition d'une fumée blanche au-dessus de la chapelle Sixtine. Il est important de rappeler que cette élection ne dépasse généralement pas plus de 2 semaines et tout au long du processus, une fumée noire est projetée au-dessus de la chapelle Sixtine pour informer au public que le vote n'est pas encore concluant. We stay in religion this time to revisit echoes of the Easter celebrations. Well, at the St. Philip the Apostle Parish at Tugebe Plateau, it was a spiritually intense Holy Week with a blend of traditions and Christianity
as we gather in the following report. The Christians of St. Philip the Apostle Parish in the Tugebe Plateau powerfully celebrated a spiritually enriching Paschal Triduum filled with meaningful activities. The observance commenced on Holy Thursday with the solemn celebration of the institution of the priesthood and the Eucharist. On Good Friday, parishioners boldly walked through the neighborhood, accompanying Jesus on his way to Calvary. Jesus, Lord, let us for mercy, let me not keep crying. Under the guidance of the parish priest, Reverend Father Avuzwa Bernard, and the second vicar, Father Amel Nzanazogo, the congregation publicly expressed their devotion and commitment to the cross. Upon arriving at the church, a dynamic fusion of traditions and Christianity took place through the Nsilawu, followed by a powerful veneration. The pinnacle of the celebration was Easter Sunday, characterized by a vibrant lectionary procession led by the St. Philip English Choir Spec, which highlighted the beauty of the Anglo-Saxon way of honoring this important solemnity. Easter Sunday was also marked by the welcoming of 12 new Catholic Christians who received baptism, as well as 11 others who received their first Holy Communion. It is important to note that the church is currently under construction and will confidently celebrate the parish feast day on Saturday, the 3rd of May, 2025 in Etugebe. It is with the beautiful echoes from Easter celebrations in Etugebe that we come to the end of this edition of the news on ICTU-RTV. We want to thank you enormously for your kind attention. Hope you have a wonderful time in our company. Stay tuned until we meet again. God bless you. God bless Cameroon.